Welcome back and happy Halloween! So, how do you like my costume? The dress is pretty pre-made, but I did work hard on the hair dye, so I hope it didn't mess it up too badly. Thank you. Thank you. Now then, welcome to Genshin on Halloween. Now, we are not going to be doing that anime, but I did choose this place to log in specifically because it's quite literally the spookiest place I can think of. I mean, there's ghosts floating around the place. Spooky. Very Halloweeny. But before we get to the actual program, which is actually the Spooky Quest, the Spooky Places, other than this one, there's something that very major that needs to happen. Several things, as a matter of fact. First, I've done my homework. So, Thinari, congratulations. You're not only the first 5-star I can use, though you were a guaranteed claim, not a poll. You're also the first one on C2. Or C1. Slip there. Now, I'm not sure if I'm actually going to be seeing much of a difference, considering this just increases the charge that crit rate. But it's an upgrade nonetheless. And the second thing that needs to happen, like absolutely needs to happen, cannot be put off anymore, is the adventure rank increase. And the reason for this is that I don't know many of the quests in here by heart. Obviously, I mean, I am going into the game sight unseen, without looking up anything in advance. So instead, I kind of asked my friends if they knew any quests that were Halloween suitable. And, one of them, the one that I actually intended to do first, requires an adventure rank 40. I'm currently rank 35. So yeah, world level has to increase. Adventure rank needs to go up. So, it's time for me to say goodbye to breezing through content like it's nothing. It's time for me to say goodbye to potentially beating bosses on first try, and it's time for me to say goodbye to being able to go in guns blazing without a worry in the world, and I might actually have to start thinking as I fight. Now, this is, let's see, I recommended this, Ice. Thinari, I'm sorry, I know I just upgraded you, but I need her. I need her, badly. Now, we'll sometimes choose, well, quite often put somebody other than Xianling on the team. Just to get somebody else, but if things get tough, then Xianling is back on the table. Oh, looks like we can at least manage the scrubs. These guys. This is where the real challenge begins. Hello! Eat this! Wait, was this supposed to be a challenge? Maybe the real challenge is still coming. Oh. I think I can just safely ignore those guys. They're up there, and they have the aim of Stormtrooper.
which is one way to say worse than mine. And I don't think I saw any chests up there. じゃあなお静かに Now I'm not using shelling first because I'm trying to save it for the actual challenge. It's coming up here soon. Bird. So far so good, nothing too difficult. The real challenge is still about to begin. Nothing interesting. Now then, there's the floating key. Let's do this. 自由になれ行けもう自由だ I have 25 enemies to defeat. 夢なき眠りへようこそ First wave is nothing. 料理の時間だよ話が通じないなら叩くまででしょ Time to get serious. ややおーや反省しなさいよさあみんなに挨拶だはウオパー火を目を閉じてお静かにやさ There's done and done. かけっこしましょう World level increased. Adventure at 40. And up again immediately. Yep. Well, that's a lot of upgrades. Gonna have to go outside and check out how much got immediately. That's a huge increase. Let's see, world level 45 is... Adventure at 45 just right away. The world is no longer a safe place. And, looks like I can claim a lot of stuff, like, right away. Oh! 5-star relic. That was a lot of progress at once. I still need to do these. Chapter 9 immediately as well. Wow, that was a lot of rewards. Just right away. And my first 5-star. First 5-star artifact. And a lot of story quests unlocked. Basically all of them. But I can, I think. The ones that don't require prerequisite quests are done. And now, time to head for the spooky stuff. And the one that I was suggested to do is Hu Tao's story quest. Well, considering her role, I think it should be just at least a little spooky. So let's do it. Right after I visit the guild, because the guild has rewards for me. I should also check my poll status afterwards. Wrong. Went to the crafting bench out of habit.
Yes, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 levels of rewards. Yeesh. That's a lot. That's a lot of rewards at once. And my full status after that one is 30. That 3 temples on the. Oh! You know what that means, right? I've yet to pull a 5-star out of this banner. I'd say it's about time. So let's go. Come on. Give me the 5-star. Give me the 5-star. No. You're not gonna give me a 5-star, are you? Oh, a second sacrificial bow. But considering that's my last star, 4-star, I'm probably not gonna be getting it yet. Yeah, junk. Well, the sacrificial bow was pretty good. Assuming I get a second archer that could benefit from it. Or I could give it? Upgrade the one Diona has right now. 僕一人だけだと思っていたんだが、他にもいるのか? But yeah, enough about that. Let's get to Butong Hill. Ascend the Traveler. And maybe I can. I'm a little short on Hilichurl masks actually. But I can craft those. So yeah, that's not a problem at all. Though I haven't actually been using the Traveler. Let's see, where are the Hilichurls? There's the Hilichurl stuff. Let's get the... Well, a few extra never hurts. After all, there are other characters that use those. And there's the level 80 character. Though it's the Traveler, so they don't count. Oh. But that was apparently a level where you get something. So at least there's that. Yep, almost at the maximum. We've come a long way from those days when I couldn't even figure out how the game worked. Let's see, Wotong Hill. Yep, this is the best. Test my abilities quickly. 目を閉じて足元に救われませんよ。かけっこしましょう。熱々でしょ。それ。やっ。I said scrub mobs are still easy. Oh, that's true. We're underground. The conveniently the most Halloweeny location is actually the way to go.
Spooky, spooky. なんでこんなとこにわざわざ来たんだ。おいらなんだか嫌な予感がするんだけど。 Because it's Halloween and everybody's watching horror movies at home. 別に怖がってなんかないからな。ただお前の身の安全を心配しているだけで。ほら、怖い話とかによくあるだろう。薄暗い荒れ地にいきなり人影が現れるなんてことを。ん？ Didn't you say you weren't scared? おいらの直感がここにいるようなやつは普通の人じゃないって言ってる。もし声なんかかけられたりしたら食べられちゃうかもしれないぞ。君たちは誰？ Just a traveler. 旅人？もしかして外国の人？いや、そんな格好見たことがない。まさかあの世から来たのか？俺は葬儀のためにここに来ただけで悪いことをしてたわけじゃないんだ。どうかご勘弁を。見たところただの怯えた一般人だな。なんかおいらよりもビビってるぞ。Yeah, do you think I scared him? ひひ、ここはおいらの出番だな。そう怖がるなって、別に何かしようってわけじゃないから。俺に何を？おいおい、そんなビビるなよ。とにかく落ち着けって。落ち着け？それってつまりおとなしくしなかったらひどい目に遭わすってことか？来るな！俺は何もしてない！来るな！おい、だから何もしないって。 Must be the mood of this place. You don't expect to see anybody normal. おいら何かまずいことでも言ったか？何か問題でも起きたら大変だ。とりあえず追いかけよう。 Yeah, that was terrified. どうしよう幽霊が。There is no ghost. Only me. いや、そんなにびっくりしなくて大丈夫だよ。彼女たちは幽霊じゃなくて普通のお客さんだから。そうだぞ、幽霊じゃないって言ってるだろ。なんで信じないんだよ。でもお客さんっていうのもなんか違うけど。ごめんね。彼はうちの新人のもう初めて葬儀をやるもんだから少し神経質になってるみたい。 Is there a history of undertakers being haunted by ghosts by any chance? 葬儀。あ、勝利が活形をやってる王城堂も確かそういうのを専門にしてたよな。あれ、勝利さんを知ってるんだ。 Yes, じゃあ we do 話が早いね。 know the guy. 私はフータオ、王城堂の同主。主な役割は生と死に関わることをちょっとね。でも私はこの仕事を気に入ってるの。もし王城堂にしてほしいことがあったらなんでも言って。 I don't think we fall into that client category. そうだぞ。それに王城堂に頼みたいことがあったとしてもこんな偏僻なとこまで来ないだろう。まあ商売上のお客さんじゃなくてもこの世に生まれてきた時点でみんな私のお客さんだから。 Must be nice being an undertaker. Your profession is not going away anytime soon. 今はそうじゃなくてもいずれ必ずね。王城堂は予約サービスも受け付けてるよ。私たちはあなたにとって最良の選択。ただし予約時間は正確にね。じゃないといろいろ面倒だから。Hotel, how am I supposed to book the right date? I mean, I don't exactly plan to become your client anytime soon, but まだ決まりそうにないならそう言ってちょうだい。その気になった私がもし元気なあなたを見たら絶対にがっかりしちゃうから。Hotel, that's dark. ストップ。そのどっから突っ込めばいいんだ。
Yeah, is everyone at the Wanshan funeral parlor a weirdo? 悪いな。同志は少々癖のある人なんだ。代わりに俺が説明しよう。最近無謀の丘で心霊現象が起きたと聞いて、それを鎮めるためにここで葬儀を行っていたんだ。葬儀自体はうまくいった。同志が言うにはしばらくはもう何も起きないらしい。往生堂、無謀の丘、葬儀、この3つの単語が並べば自然とわかるでしょ。それに用がないのに無謀の丘に来るなんて、あなたたちこそ普通じゃないと思うよ。普通に対する認識がすごいずれてないか？ Yeah, we're here on an adventure. 冒険。ああ、見たところ冒険者協会の一員かな。お客さんはお客さんでも珍しい桃級の客人だったか。桃級？なんだそれ。お客さんの重要度を決める度合いだよ。こう、桃、竹、木の4つ。上に行けば行くほど親身に接する。そんなこと初めて聞きましたけど。だって今日決めたことだから別に驚くことないでしょ。考えてもみて。冒険者は毎日険しい山々を越え秘境を探索し、数々の戦闘をくぐり抜ける。危険でいっぱいでしょ。こういうお客さんには常に関心を持っておいた方が、そちらにとってもこちらにとってもいいことじゃない。 That's very subtle of you. まさかそんな風に思うなんてね。こういうところに来る冒険者はそんなの気にしないって思ってたのに。そうだ、一つお願いできるかな。最近冒険者協会と商談をしてるんだけど、あなたが往生堂の仲介役になってくれたらいろいろと融通が利くと思うの。I'm not sure about what kind of business you are suggesting, but okay, I'll bite. What's in it for me? 何か欲しいものとかある？もしくは手伝って欲しいこととか。あ、オイラたち人探しをしてるんだ。いろんな人に聞いたんだけど手がかりがなくて。それなら私に任せて。あなたたちが聞けない人でも私なら聞けるからね。だから私と取引しておくとお得だよ。さあ行こう友よ。リーユエ港に戻って商売の話をしに。いつから友になったんだよ。Apparently just now. 往生堂、聞けない人。もしかしてそれってこの世の人じゃないんじゃ。 It definitely sounds like that. なんか変わったやつだな。Well, she's definitely interesting. She certainly has a way with words. But it's fine. I'm sure she's harmless. Mostly, anyway. あら、またあなた？そちらの商売には興味がないと言ったはずだけど。まあまあ、そうすぐ結論付けないでくださいよ。見てください。あなたたち冒険者協会の中には私のことを深く認めてくれている人もいるんですから。Just hear her out. It won't cost you anything. 前回そちらと話し合った後にもっとお得なプランを作ったんです。例えば往生堂は冒険者協会からの要請を優先的に処理するっていうのはどうでしょう。さらに最初のお客さんには特製の箱を100個おまけしてあげます。Huto, why are you selling funeral services like some people sell cars? Or clothes? あと現場回収サービスもつけちゃいますよ。一部の危険な地域は追加 Or 料 anything 金 at はありま all. すけど、リーユエのほとんどの地域をカバーしてます。安心してください。とっても安いですから。その私の考えを全く分かってないよね。分かってますって。お金の話でしょ。けど私たち往生堂が出してる条件は十分魅力的なものだと思いますよ。ほら、
外での冒険には危険がつきものじゃないですか。雨が降り出す前に戸や窓の修繕を行うって言うでしょ。そんなものを事前に準備しとくなんて聞いたことないけど、それに準備するっていうなら冒険を安全に進めるためのものを備えるべきだと思うけど、これ以上は時間の無駄みたいね。私も忙しいの。ちょっと待ってください。じゃあもう一つサービスしちゃいます。利用客が一度に10人いたら3割引きってどうですか？同州、もうやめましょう。これ以上やるとまた洗顔軍が来ますよ。 Yeah, she certainly has a way with words. 見たところ王城堂のサービスを売りつけてるみたいだな。 Yeah, this will get us nowhere, and this will get her nowhere. 一旦王城堂に帰るしかないか。こんなチャンスを棒に振るなんて、後になって困るのはあの人たちなのに。現実から目を背けてどうするんだろう。遅かれ早かれいずれやってくることなのにね。Yeah, it's only a matter of time, but I don't think I know anybody who has pre-booked their own funeral. I think Hutao might be in the wrong field. Rather than an undertaker, she should be in sales. I mean, if you think about it, that was really good sales pitch. It's just that the topic is very morbid. And it does not suit the topic. Other than that, she is definitely a good salesperson. Just lacks delicacy on sensitive subjects. こうなったらいつもの手段を使うしかないか。もうあなたに任せてた広告はできた？いや、すみません、まだ半分しかできてないです。でもこんなおかしな宣伝のやり方、本当に役に立ちます？ Oh, what sort of advertising material? 絶対に効果があるから安心して。これは王城堂に代々伝わる方法なんだから。まず必要としているお客さんが王城堂の門前に置かれた何も書かれていない木札を手に取り、そこに依頼内容を書いた後、門の隙間から島内へと入れる。その内容を見た私が不法だろうと仮装だろうと葬儀だろうとお客さんの要望通り満足させる。まあ面倒な方法ではあるよ。あっちこっち走り回ることにもなるし。けど一度にまとめてあげれば。そうじゃありません、同州。俺が言ってるのは木札の役割じゃなくて、その木札に広告らしき文言が一切ないことです。Didn't you say the wooden towel should be blank? いい？商売っていうのは時代に沿って変えていくものなの。王城堂だってそう。もし客層を広げずに過ごしてたら、どんどん顧客を減らすことになっちゃう。業務先を開拓していくのもとても大事な仕事よ。私が同志になってからは王城堂のためにいろいろな方法を試してきたんだから、過去には他のお店と同じようにチラシを貼ったこともあるけど、洗顔軍にきれいさっぱり剥がされちゃってね。 What did you put in the posters? 臨死一日体験を開催しても誰も来なかったし。当たり前だろう。最後の最後でやっぱり代々伝わる方法が一番いいって気づいたの。これこそが歴代同士の知恵ってやつだね。今はいろんなところに話を持ちかけて提携先を探してる途中ってわけ。さっきの冒険者協会のようにね。つまり業務開拓を行ってるの。別の方法がいいなら木札に1個買ったらもう1個おまけって言葉を書くとかどう？ We are still talking about a funeral, aren't we? 何を買うんだ？それはもちろん丈夫なもう一つの家だよ。すぐに使う予定がなくても大丈夫。王城堂の品物は質に自信があるからね。まず
先に壊れるなんてことはない。 I don't know what to say to that. さあもう引き続き広告の準備をしてちょうだい。私たちの今後の商売に関わってくるんだから。けどやっぱり俺。あ、わかった。割引が足りないと思ってるんでしょう。そうでしょう。確かに冒険者協会は新規のお客さんだから多めに割引したけど、昔からのお客さんにも同じように誠意を見せないとね。少し考えてくる。新入りさん、ちょっと待ってて。すぐ終わるから。オイラたちは新入りじゃないぞ。仕方ない。この辺りを散歩でもしながら彼女を待つか。Investigate the funeral parlor while they're waiting. Yes, she certainly has personality. What's in here? A board used for hanging the funeral parlor wooden tiles. According to Hutao, all tiles should be blank. In which case, the characters on the back of these tiles must be the special offer. She's definitely a gremlin. Agreed. Just this tiny little chaos gremlin who treats funerals like people in sales treat their goods. Okay, the door. So behind this door is the lunch and funeral parlor. It looks more ordinary than the director made it out to be. Okay, there, lady. あなたたちは同志の紹介できた新入りですか？ I wouldn't say hires. い We やい haven't や been promised オ any イラた payment. ちはただ王城堂とフータオに興味があるだけで新入りなんかじゃないぞ。なるほど。それならあまり興味を持たれない方がいいですよ。一般人が多くを知りすぎてしまうのはあまり良くないことですから。何を知り何を知るべきでないのか、同種には同種なりの節度があります。あいつに節度なんかあるのか？ Wait, she has tact? Didn't notice. Could have fooled me. そろそろいい時間だ。フータオを探しに行こうぜ。 Everything I've seen have been completely tactless. What do you think? Does Hutao have any tact? Oh, so you agree with me. Oh, she's actually really nice. Oh, must just be because you're a cat. 決めた。こう書いてちょうだい。王城堂期間限定割引。1個買ったらおまけが1個、2個買ったらおまけが3個、どんどん増えるよ。What are they buying? これでよし。以前の薄暗い広告と比べたら大違い。これならきっといける。同種、葬儀ってそもそも薄暗いものじゃないですか？それじゃあ目立たないからダメ。どうして王城堂に目立つ必要が？ああ、まあいいか、これで。抵抗することを諦めたみたいだな。よし、私たちも出発しよう。新しい商売のために。私たちってオイラたちも入ってないよな。Yes, I think she means us. 他に誰がいるのよ。周りに変な人でも見えてるの？まあ、いたとしてもあなたたちには見えないか。最後の一言はなんだよ。脅かすなよ。ごめんね、冗談だよ。あなたたちが見えないものはここにはいない。少なくとも今は。Yeah, that's very comforting. そう固く考えないで。私からすればみんな死を恐ろしく考えすぎなんだよ。人は痛みや後悔、死による別れを恐れている。その心の傷を埋めるために人は死に対する幻想を想像した。そう、例えば幽霊とかね。
確たる証拠もないのに、今では大っぴらに話すような話題ではなくなっている。もし私まで忌避するようになったら、それこそ王城堂の終わりよ。Basis fantasies, legends. Hotel. I don't know how to break it to you, but I see the real deal. お、どんなやつだった？想像よりも友好的で話が通じたでしょ。そうでもなかったよな。結果的にはオイラたちに怪我はなかったけど。じゃあ、あなたたちが遭遇したのは相当厄介なやつね。ただの幽霊に人を傷つける力はないもの。Text being blocked. Okay, there. Is that better? 王城堂の仕事は生と死の境界を維持すること。これには一般人が抱く死や幽霊に対する認識を正すことも含まれてるの。簡単に言えば、境界が見えない人たちをそれらから遠ざけてあげることね。つまり一般人にとって一番いいことは、幽霊を信じることも知ることもなく過ごしてもらうことなの。だったら怖い冗談で人を驚かすなよ。そんなに怖かった？ただ単に冗談で片付くものばかりだってことをみんなに早く理解してもらいたかっただけなんだけど。And that's exactly why people think you're weird. そんなに真面目に聞いてくれるなんて思わなかったよ。でも大丈夫。私についてくればおのずとわかるはずだから。さあ、こっちだよ。そろそろ出発しよう。同種ロー兄貴のことをくれぐれも頼みます。ロー兄貴？ Oh? 誰だそれ。リーウェイに来てもう結構経つけど、そんな名前のやつ聞いたことないぞ。なんでもないよ。以前モーに頼まれてたこと、すぐに解決するから気にしないで。オイラたちどこに向かってるんだ？重要な潜在顧客のところだよ。ついてきて。 No, how far away? Be close. A potential client in how many years? Doesn't look like he's gonna be a client anytime soon. 君たちは？こんにちは。私は王城堂の同種フータ王城堂の人がなんで僕のところに？オ。いいえ、大した理由じゃありません。最近体の調子や具合が悪いなんてことはないですか？ Who も Tom? し具合が悪かったらそれは一大事、病の予兆かもしれません。人は健康でいる時ほど命がどれだけ脆いものなのか想像がつかないんですよ。だから予兆があったとしてもあまり重要視しません。何を言ってるのかさっぱりだよ。僕は健康だし幸せだ。何も不自由はない。もういいだろ。帰ってくれ。あれ、 Very, どうして very 怒ってるんだろう。 expected outcome. 私はただ健康な重要性を話しただけなのに。でも王城堂の同種がそれを解くのはちょっとおかしいだろう。Next place is over there. Yep. Now, who's the next person we're going to go bother? Whose day are we going to ruin by talking to them about their own mortality? Because right now it sounds like the funeral parlor could use a PR division. 君たちは誰だい？今忙しいから手短に話してくれ。こんにちは。王城堂に何か依頼はありませんか？王城堂？別に必要ないかな。まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです。一つ一つのサービスを一人一人の元までっていうのが今の流行りだと思ってましたが。
If Huta is the PR division, she must have been the only person they had. いや、サービスが特殊な場合、あまり良くないんじゃないか。まあ、とりあえず他を当たってくれ。Well, at least ま that た guy 失 took it 敗か。 well. はあ、まあいっか。これで成功したことあるのか？ At least he didn't yell at her or anything. He just said, yeah, not, yeah, wrong place, wrong time. Go bother someone else. I mean, imagine if an undertaker acted like a door-to-door salesman and showed up at your door. You wouldn't exactly be happy, would you? Let's see how she'll react. あなた王城堂の同志よね。悪いけど他を当たってくれる？まあまあ、少し話を聞いてください。最近新しい割引サービスを開始したんです。ほら、古いものを捨てないと新しいものは使えないって言うじゃありませんか。終わりというのは新しい旅の始まりでもあって。これ以上しつこいと洗顔軍を呼ぶわよ。わかりましたわかりました。落ち着いてください。でも王城堂はいつでもあなたをウェルカムですから。まだ諦めないのかよ。There's no persuading them. あれ、私を慰めてくれてる？ありがとう。やっぱりあなたたちが一番私のことを理解してくれてるのね。いや、ただこれ以上付き合いたくないだけなんだけど。You know, enough business development. Please just help me find someone. 業務開拓？ん？業務開拓？ I mean, what else could it be? もしかして私が業務開拓のために回ってたと思ってる？違うのか？じゃあ単に迷惑をかけて回ってただけか？違う違う。業務開拓は冒険者協会との商談でもう終わってるの。ここに来たのはモーのための人探し。さっき言ったロー兄貴覚えてる？ But do ring a bell. 実はね、モーが探してるロー兄貴はこの世をさまよう人の魂なの。 Ghost? さっき会った3人はロー兄貴が取り付くかもしれない標的。でも会った感じ、例の気配は感じられなかった。だから適当に話をして早々に切り上げたってわけ。If that was stopping for a quick chat, then what does the business development look like? なんでもっと早く言ってくれなかったんだよ。おいらはてっきりお前がその健康かそうじゃないかを見ただけで判断できる超能力者かと思ったぞ。ん？そんな能力私には必要ないって。医者じゃあるまいし。ってまさか王城堂が病気で苦しむ人をわざわざ助けるとでも思ってたの？遠回しにひどいこと言ってるぞ。まあ遠回しに言ってる気なんてお前にはさらさらないんだろうけど。まあまあ、とりあえず王城堂に戻ってから詳しい話をしてあげる。ロー兄貴のことはモーと深く関係してくるからね。Pursue the phantom. So all of that was just small talk and a way to kill time. Yeah, Futa is certainly a character. もう帰ったよ。残念だけどロー兄貴は見つからなかった。そうですか。困りましたね。探せるところはもう探したはずなのに。ロー兄貴って一体誰なんだ？そうだな。一から説明しよう。俺の実家は無謀の丘の近くにあってな。
小さい頃から仲の良い幼なじみが数人いたんだ。その中の一人がロー兄貴。特に俺と仲が良くていつも遊んでいた。けどある日突然不慮の事故で亡くなったんだよ。そのことがずっと忘れられなくてな。今も時々俺は無謀の丘に足を運ぶんだ。だがこの前無謀の丘から戻ってくると体に違和感を感じたんだ。そして毎晩夢の中にロー兄貴が現れるようになった。それで思ったんだ。もしかしたら本当にロー兄貴が何かをしているんじゃないかって。That kind of sounds like a tall story. ただの予想だし証拠はないが、どうにも落ち着かない。考えれば考えるほど不安が募る。幼なじみの友達がもし悪鬼にでもなっていたら、そんなのどう受け止めればいいんだ？彼はそれが原因で王城堂に入ったの。だからこのことに関しては給料も受け取ってない。でもモーの心配が的中する可能性はあるの。だって鬼の霊が現世をさまようことは時々あるからね。でも悪鬼は言い過ぎかな。私ですらめったに悪鬼なんて見ないもの。けどロー兄貴の危険性を否定する材料にはなりません。あいつが誰かを傷つける姿を俺は見たくないんです。まあこんな感じ。ロー兄貴が見つかるまでもう仕事に身が入らないの。さっき私たちが訪ねたあの人たちもその数人いるモーの幼なじみでね。ロー兄貴がその中に潜んでるんじゃないかって睨んでたんだけど外れだったみたい。無謀の丘を探し、あいつらのところも探した。これで手がかりが全て途絶えた。ごめんください。王城堂の方ですか？僕は落星と言います。最近具合が悪くて何かにまとわりつかれてる気がするんです。先日友達と無謀の丘で肝試しを行ったんですが、帰った後に倒れてしまって、それから毎晩悪夢を見るように。医者に診てもらいましたが原因は何も分からずじまいでして、僕きっと呪われたんです、魔人に。ああそうですね。当たり魔人に呪われてます。それもやばいくらいに。あなたも知ってますよね。魔人戦争で死んだ伝説の魔人がこの世に苦痛をもたらす呪いをかけたっていう。この呪いを解かないとコゾーロップが弾け飛んで凄惨な死を遂げるとかなんとか。伝説にあった呪いの症状と今の僕は同じなんです。無謀の丘、呪い。いや、これは呪いじゃなく多分ロー兄貴が。はあ待った待った。二人とも静かに勝手に喋らないで。お前にだけは言われたくない。 Yeah, pots and kettles. 王城堂はこういった鬼とか魔人のことに詳しいんですよね。助けてください。私にたくありません。いいですよ、問題ありません。私に任せてください。でも呪いを解くにはそれに適した場が必要です。準備しないといけません。新入り、あなたの手が必要だから私と一緒に来て。俺も一緒に。あなたはまず彼に噴光駆除を行ってあげて。前に教えたはずだよ。準備ができたら私のとこに来て。これが終わったらまたロー兄貴のことについて話そう。わかりました。じゃあ私たちは行きましょう。Alright, let's go to the exorcism site, which is pretty far away. Well, not that far away. Just outside. それ。Right over there, that hill. Yeah, it's kind of funny of Buddha to say to those two that they shouldn't creep each other out, considering she's been doing that all the time. It's
such a nice and sunny day, perfect for an exorcism. なあ、こそこそして何をする気なんだ？何もしないよ。ただここで待ってるだけ。はあ？まさか魔人の呪いとか本当に信じてるの？あんなものとっくになくなってるよ。So, why are you here? あの二人を見たでしょ？一人は自分が呪いにかけられたと、もう一人は自分の友達が悪鬼になったと思い込んでる。それで二人とも人の話を聞き入れられない状態になってる。はあ、だから言ったの。一般人は何も知るべきじゃないって。こういうことで冷静さを失う人をたくさん見てきた。あの人たちを落ち着かせるためには、あの人たちが思い込んでいるものを見せてあげるしかない。鬼を信じてる人の目の前で鬼を退治する。子供をあやすのと同じ感じか。So, how old are you? どうしていきなりそんなことを聞くんだ？それより、なんでみんなに本当のことを言わないんだ？そっちの方が気になるぞ。そんなの真実を告げても事態が良くなる保証がないからに決まってるでしょ。教会に近づいた人を離れさせる。心理的な問題は心理的な手法で対処するのが一番。それもそうだな。じゃあ呪いのことはどう言うんだ？夜叉の歴史って聞いたことある？ Never heard of it. その昔、彼らは魔人と激しく戦った。魔人は敗れたけど、怨嗟はずーっと残り続けた。その怨嗟が疫病となり、人々を蝕んだ。人々はそれを魔人が下した呪いだと信じて疑わなかったの。たくさんの命が疫病によって奪われ、死んだ体を媒介に疫病はどんどん拡散していった。後になって人々はやっと疫病の拡散を阻止する方法を見つけたの。空気を浄化し死骸を焼く。そして初めてそれを行ったのがこの往生堂の創始者なの。そうだったのか。それから何年か経ち、疫病は完全に消滅した。同じような出来事を往生堂は何回も処理してきた。そのおかげでディエユへの生と死の均衡を保ってきたの。簡単に言えば、私たちは森人。人々を見守り、人じゃないものも見守る。へへ。 So, that's what you meant by guarding the border. だから呪いは全部気のせいなの。もちろん昔本当にあったことも一般人には絶対言わないけど。少しここで待ちましょう。後でこの地脈珍石を使って一芝居打つから。やっと来ましたか。ちょうど今準備が終わったところですよ。見てください。これが邪を払う特殊な装置。あなたの体から呪いを吸い出し具現化します。危険は及ばないから安心してください。この旅人さんは百戦錬磨の実力の持ち主だから。You failed to mention that we need to fight. あ、そうだった。言うの忘れてた。まあ大丈夫でしょ。これで本当に解決するんですか？同志を信じろ。あの人は性格こそ変わってるが、やるときはしっかりやる。ちょっと変わってるなんて単語で私を語らないでよ。少なくとも天真爛漫で無邪気って言って。とりあえず早速始めましょう。心理装置を起動して。 Okay. This won't blow up in my face, will it? 本当に呪いを具現化した。お願いします。頑張ってください。
周りを見張っててくれ。And the monolith is in the way. じゃあな。料理の時間だよ。Get into the fire. 行け、もう自由だ。 And that was it. どう？呪いが払われた気がしませんか？します。これ以上にないすっきりした気持ちです。すごくすがすがしい。ありがとうございました。それからそこの旅人さんも、あなたたちが助けてくれなければ私は呪いで死んでいたでしょう。 You probably would have been fine. You're just having nightmares because you were in a creepy place. じゃあ今ならもう言っていいですね。てっててー、騙されました。 Pluto! 何ですか？一般人にはわからないでしょうけど、これはただの地脈珍石で魔物を引き寄せるものなんです。あの魔物たちも呪いの具現化じゃなくて本物の魔物です。あれれ、おかしいですね。何もしてないのに具合が良くなるだなんて、なんででしょうね。まさか実は呪いにかけられてないってこと？ではどうして病気に？風邪をひいたか食当たりか、はたまた心理的なものか。私的には最後のやつがよくある原因だと思いますよ。まさかそんなことが。こんな原因思いもしませんでした。とにかくありがとうございました。 Well, he's certainly taking it well. 礼には及びませんよ。これからはそんなに疑心暗鬼にならないように。私も毎回こんな方法できませんから。人生とは短きもの。生きているうちに生を謳歌してください。その一言は少しモヤモヤしますが、では僕はこれで。ご迷惑をおかけしました。どうやらロー兄貴が原因じゃなかったんですね。少しほっとしました。しかしロー兄貴の行方がわからない以上、事態は変わっていません。一段落しましたし、引き続きロー兄貴を探しに行きませんか？その必要はないと思うよ。だってもう本人が来てるから。ロー兄貴？ There's a ghost here? ごめんなさい。お邪魔だったかな。あれがロー兄貴？なんで子供なんだ？ How long ago was the tragedy? 幽霊だもの。当時の姿のままなのは当然だよ。ロー兄貴って名前とのギャップが大きすぎるんだけど。王城堂に連れて行こう。やるべきことがたくさん待ってる。It's always a guesswork figuring out which one of the teleport locations is the closest one. Especially when your destination is smack dab in the middle of them. 予想外のことばっかで、おいらもうついていけないぞ。I did not expect to stumble upon the big G just like that either. そこは私の想像通りだったね。前に言ったでしょ、この世に悪鬼なんてそういないって。彼は何かのきっかけで無謀の丘を離れ、そして何かが原因となり戻れなくなったんじゃないかな。なんかその説明無理やりすぎないか？実はそうなんだ。さすが私。僕はただ友達が元気かどうか気になったから理由校に来たんだ。悪いことやいたずらなんかしてないよ。人を驚かすなんてことも絶対にない。前に無謀の丘へ肝試しに来た人がいて、その人が理由校から来たのを聞いたから、その人の後をついていったんだ。かわいそうな落成だね。
道理で誰かにまとわりつかれてる気がして悪夢を見てたわけね。僕気づかれてた？ Well, I wouldn't say discovered, more like guessed that you were there. じゃないとあんなに怯えないでしょ。Why didn't you come looking for me sooner? そうだぞ。フータオとモーが必死に探してたのに。実は僕リエ港に来たことなかったから道に迷っちゃって。ああ、そういえばロー兄貴は小さい頃から方向音痴だったな。俺たちがいなきゃ自分で下山もできないくらいに。そんなしょうもない理由だったのかよ。幽霊は飛べるだろ。飛べば道が見つかったんじゃないか。怖いんだ。高すぎて怖い。You're a ghost. What can possibly happen to you if you fly just a bit too high? そうだった。小さい頃山から下を見るのも怖がってたな。I mean, fear of heights makes sense if you're alive, but if you're a ghost, what's the worst that can happen? Nothing. That's what. But お前やっぱり全然変わってないな。 the thing about irrational fears is they're irrational. But yeah, good thing they didn't call him the tall G instead. 人前に出ちゃダメだって知ってたんだけど、リエ港は人が多すぎるからどこかに隠れるしかなかったんだ。ただその時この地脈人石に引き寄せられてここに来たの。お前がアッキーになってなくてよかった。本当によかった。私の専門家としての判断を信じてって言ったでしょ。さてと、あとはこの迷子を無謀の丘に連れて行ったら全部解決だね。ですがさっきあいつは友達を見に来たと言ってました。多分俺だけじゃなくてショウゴ、キキ、宗師の3人のことも。 Wait, aren't those the people that we talked to in the city just now? じゃあそれならロー兄貴の願いを叶えるために送別儀式でもやろっか。私とモーはロー兄貴を無謀の丘に連れて行くから、あなたは幼なじみの3人から自身を象徴するものをもらってきてちょうだい。みんな友達なんだし、直接ここに呼べばいいじゃないか。それはダメだよ。驚かせちゃう。一般人は関わらない方がいいって言ったでしょ。知らないことは知らないままでいいの。だから物をもらいに行くとき、このことがバレないように注意してね。本当にフータオが言ったやり方でいいのかな。でもまあその方がびっくりさせずに済みそうだもんな。Well, let's just hope we are better with words than Huda during her small talk. Hey, sorry about that, Huda. She can be a little interesting. こんにちは。オイラたちのこと覚えてるか？君たち悪いけど王城堂に厄介になることなんて本当にないんだ。Yeah, a man from the funeral parlor said you were an old friend of his. ああ、僕とモーは幼なじみでよく遊んでたよ。でもなぜか彼は王城堂に入ったんだ。正直言ってあそこの同志は変わった人なのに。Well, she's just a little bit eccentric. ま Just a あ little. 彼には彼なりの理由があるんだろうけどさ。だって僕たちの中で彼だけがまだロー兄貴のことを。そうだ、ロー兄貴のことは彼から聞いてる？全部聞いたぞ。じゃあさ、もし仮にロー兄貴に何か一つ物をあげられるとしたら、何を選ぶ？仮にだぞ。本当に渡せるなんてことはないからな。Typical Paimon. Should have let me talk. そうだね。僕だったら彼のために料理を作るかな。彼は辛いものが好きだったんだ。通常の何倍も辛いジョジョジーが大好物でね。Oh, sounds delicious. そうだ、もし絶雲の唐辛子を持ってきてくれたら作ってあげるよ。小さい頃に食べてた味だから
と喜ぶはずだ。 I sincerely hope I have enough chilies. I've been upgrading characters. わかった。少し待っててくれ。絶運の唐辛子は Do I have enough? Yes, I have enough. As you can see, I'm a little short on chilies at the moment. これなら足りると思う。じゃあジョジョジーを作ってくるよ。君たちは他の人のところにも行くんでしょ？他の人のが終わったら僕も料理を渡すから。おお、わかったぞ。じゃあ後でな。あれ、どうして知ってるんだ？ Because you're obvious, Paimon. Now the next stop is just around the corner. Or was it a bit further? It's on the other side of this map. Oh well, we've run too far to teleport. また君たちか。はあ、王将堂の商売には興味ないと言ったはずだが。今回はモーからの紹介なんだ。お前たち友達だろ？ああ、それは確かだが、そういえば最近王将堂に入ったと聞いたな。Yeah, he did. 理由は大方察しがつく。俺たちの幼馴染だったロー兄貴のことが原因だろうな。そう簡単に納得することはできないと分かってる。過去を忘れるっていうのは容易なことじゃない。それで君たちはロー兄貴のことでここに来たのか？鋭いな。まだ何も言ってないのに。これでも商人なんでね。人の機微に関しては敏感なんだ。皆は俺のことを鈍感だと言うが、この商売を続けているうちにそれも少しは改善できた。最初の頃はヘマばっかしてたがな。これを君たちにあげるよ。これは俺たちが小さい頃夢見てた豪華なおもちゃ箱だ。その頃は金がなくて買えなかったが、今は商売がうまくいってこういう箱を何十個だって買える。昔の夢も叶ったかな。うわ、これがお金持ちってやつか。俺にとってそれは思い出の象徴でもある。それを夢見ていたからこそ今の俺たちがあるんだ。そうだ、見たところ俺の次は正吾と宗師のところに行くんだろう。うん、正吾にはもう会ったから、今から宗師のとこに行くところだ。おお、宗師なら後で飛雲の丘の空中通路で会う予定だ。埠頭に向かう階段の上だな。俺は少し用事を済ませてから行く。Okay, one more. Oh. Let's not do that. That bridge over there. What's the quickest way to get to it? Well, I suppose I can just go the usual route. Or just completely ignore the official road. あれ、お前たちも来てたのか。一緒に集まって昔話をしてるんだ。僕たちの長年の習慣だよ。俺たちの故郷は災害のせいで崩落した。帰るところがもうないんだ。だから故郷の人がいるところを故郷だと思うようにしている。二人から聞いたわ。自身を象徴するものを探してるんでしょ。私は今リーウェ港の小刀職人をやっているの。私を象徴するものはその小刀くらいね。先日何個か高品質な不浄の石片を手に入れたの。それが埠頭の倉庫にあるわ。もう管理員に話は通してあるから、悪いけどそれを持ってきてくれないかしら。どうやら説明する必要もなかったみたいだな。早く持ってこようぜ。
Alright. Let's pick them up. And are you three sure that you don't want to come with us? I mean, who knows that it would be a bad idea, but I'm sure a friend would appreciate it. そういえばお前たち二人は自作のものなのに俺だけ買ってきたものだな。でも値段的にはそっちの方が僕たちのより何倍も高いでしょ。重要なのは値段じゃなくて記憶に残っている大切なものかどうかよ。それとあの約束を永遠に忘れないこと。Well, if anything, you certainly had good friends. Yeah, let's teleport. Just a quick hop, skip, and a jump from here. And there they are. こんにちは。オイラたち、宗師の代わりに浮上の石片を取りに来たんだけど。ああ、聞いてるよ。すでに記録もしてあるから問題ない。浮上の石片はあそこの箱の中だ。探してみてくれ。You're making us look for the goods ourselves? Is that even okay? I mean, what if we take somebody else's goods? ここじゃないな。他のところを見てみようぜ。宗師が言ってたのはこれだな。これを持っていこう。A lot of running back and forth. Alright, we're back, and we've got the お疲れ様。 rocks. やっぱり申し分ない品質だわ。少し待ってて。もう最後の仕上げに入れるから。よし、これでできたわ。小刀の中に私たち5人の名前を入れたわ。毎年行われる解答祭でも名前を入れた小刀を一つ用意してるのよ。この先どんなことが起ころうとも、たとえ歩む道を違えようとも、この習慣が続く限り私たちは変わらない。ロー兄貴のことはこれ以上何も聞かないってさっき3人で相談して決めたんだ。もしそういう機会があるんなら俺たちは元気にやってると伝えてくれ。それから昔に言ったことはもう全部実現したっていうのもな。And I won't press you on the things you once spoke of. ありがとう。オイラたちがしっかり伝えるぞ。こんなにいい友達を持ってロー兄貴もきっと喜んでくれるな。全部揃ったから無謀の丘にいるフーターのところに行こう。 That's a long way. A really long way. Ah. Wrong location again. Up here. Where it's suitably creepy. Alright, gun bearing gifts. うん、戻ってきた。想定してたよりも早い。パイモン、バレてないよね。オイラそんなに信用できないか？冗談だよ。別に大丈夫。自分たちを象徴するものをくれたということは多かれ少なかれ感づかれてるだろうし。They kind of figured it out. でも幽霊や亡霊に関しては何が起きてもおかしくないの。彼らがそれ以上追求してこない理由はそこにあるのかもね。もし後々
何かに付け狙われることになったら、その時は一線を越えることになる。 I can't tell if you're serious anymore. 生と死の境界を維持する王城堂にとって一番重要な仕事だもの。普段よりも真面目になるよ。オイラたちはもう特例なのか？境界を越えても大丈夫なんだな。もちろん、あなたたちを巻き込んだ以上、もうと同じように何も隠すつもりはないよ。これから行く場所で何を見ても何があっても驚かないでね。そこは生と死の境界にある場所だけど、ただの平凡な地。一つ特別なところを挙げるとすれば、人々に知られていないってところくらいかな。本当に驚かないでよ。じゃないと後であなたたちの記憶を消さなきゃいけなくなるから。 Do you have the means to do that, or is that just are you just saying you're gonna give us a big whack on the head and then gaslight us when we wake up? 行こう。お互いのためにも肝に銘じておいてね。なんか怖いな。でもここまで巻き込まれた以上、最後まで付き合おうぜ。Yeah, since we're here, let's go to the ordinary place and see this through. Oh, we're gonna expect a fight. I think I'll actually do this first. Where is it? There. Just top up on HP. Just in case, you know? Now that I need fire, so Junling is gonna stay in the party. Well, guess it doesn't matter since Futa is here. Oh, how does she work? 死に最も近い場所。でも伝説に歌われる地獄や冥府とかじゃない。ただ単に地脈が入り乱れているだけの場所だよ。深呼吸して私についてくれば大丈夫。送別儀式の会場はすぐそこだから。 Okay, so that's how we fuse fire. HP mechanic. この模様、どこかで見たような。決められた位置に立つことで完全な形を確認できるはずだよ。うん、前にやったのと同じだな。 Okay, so all replenishes HP. Alright. That's actually a really tricky in an action game. If you want her on low HP, but you don't want her to, you know, bite the dust. お静かに。あまり遠くに行くなよ。熱々でしょ。おい。 Okay, so she burns through her own HP. 料理の時間だよ。話が通じないなら。 And then there's this 4-star that somehow out DPSs her. やっはっはっ。さよなら。おい。行こうか。なんだか穏やかなところじゃないな。教会が教会と呼ばれる理由、それは超えちゃいけない存在だから。なんて言うんだっけ。儀式か。その流れで出てくる単語じゃない気がするんだけど。じゃあ周りを見張っててくれ。熱々でしょ。おーやっ。ほら
足元を救われませんよ。いや Oh! I hate stairs. Without proper railings. This place is unsafe. Yeah. そういえば冒険者協会の冒険者は物置が得意だよね。適切なものを適切な場所に置く。破壊とか元素反応とかでドカーンと。何かヒントを伝えようとしてるのか？ Just a bit of distraction. Yep. Okay, so we have... Oh! Yep. That was one. And that's two. This is where we came from, isn't it? At least there's no way to go. Yep, looks like I have not leveled up past my abilities. Or more like leveled up the world past my abilities. This ride might actually feel confident to go up another level. But not today. Okay, there's another checkpoint. Yep. Oh, it's a puzzle. 同じものみたいだな。 Wait, is that a spider? でもちょっと数が違うみたいだぞ。わからないな。周りとか前の方を調べてみようぜ。Burned bear. Didn't finish. Fortunately, I don't have a fire archer right now on the team, so what I'm gonna have to do.
Oh. This does not look promising. The water's freezing. Why is it freezing? Cold. This way? Oh, it was just stairs. Way to get jump scared by shading. And, are we just back where we started? I think we just went around in a circle. ここはさっきと同じところじゃないか？ Does feel like we just went around in a circle. So that's what that's for. Assuming I went there to try and find another one of those ghost things, and instead it feels like I went round in one big circle. Is something wrong? Or is this expected? I mean, there's nowhere we can go. There is no dive mechanic. The only way is here. This direction. Then go here and then make one large circle. Except everything has どう respawned. いうことだ？俺たち本当に進んでるのか？ずっと元の場所に戻されてるみたいだ。Yep, that ず is っと同 creepy. じところに戻されてる。きっとキダショウの仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか？まあまあ、数が足りないならそれを持って何周か回れば足りるんじゃない？せい。 Carry it through a few times. Oh! Wait, I think I figured it out. I think I figured it out, but before that I have to... ルオパ火を吹け。
get back there because I messed up already. But I think I figured it out. Okay, let's just go back here.ずっと同じところに戻さ Grab れ the て flame る。きっとキダ賞の仕業だ。 and move そう on. じゃないよ。あなたたちの様子を見て安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。もしやお前分かってたのか？ Just take the flame ま with あ me. まあ、数が足りないならそれを持って何週間 So もあ that れ when ば I 足 come りるんじゃ back, ない the old one respawns. A new one respawns in its place. And then I have two of them, and then I can open the door. Now let's see if I was right. Yes, it looks like I was right. ずっと同じところに戻されてる。きっとキダ賞の仕業だ。そうじゃないよ。あなたたちの様子を見て Got it. 安心した。やっぱり一般人じゃ中に入れないんだね。やっとたどり着いた。あのおかしな空間から抜け出せないかと思ったぞ。わざとそういう風にすることで勝手に入ってきた人を驚かせて近づけさせないようにしているの。もう変なものは出てこないよな。うん。あとはここから飛び降りるだけ。 Excuse me? Well, at least I have a parachute or glider, but you're kidding. Oh, okay, Huta, let's do this leap of faith. Well, there was at least water beneath. Yep. Really treasure. Treasure's always nice. ようこそ送別儀式の会場へ。私たちの目的地はもうすぐそこだよ。興奮してると思うからいつも通り話したり見たりしてて大丈夫。すぐにここがどうってことない場所っていうのがわかるから。 Well, it is a nice, serene place. Very calm. There's not a lot of ghosts. But that's the sort of place this is, so it's be expected to go. What's your あ story? なた方は客人？すみません、めったにお目にかかれないもので。フータオさんが連れてきた人たちみたいですので、私も安心しました。この場所は何もなく、おもてなしはできませんが。Don't need that, just tell your story. ランケイと申します。ここである人を待ち続けて、もうどれくらい時間が経ったのかもわかりません。待つことは気が遠くなることですが、散歩をしたり他の人と話をしたりすれば少しは気が楽になります。待ち続ければ会えるのでしょうか、それとも会えないのでしょうか。もしあなたにも大切な人がいるのなら、ここで待つなんてことはしない方がいいでしょう。私は待つことしかできませんでしたので。And you are? 新入りか？奇遇だな。俺もだ。
こんな綺麗な景色が広がってるなんてな。俺はてっきり暗くて寒くて方向すらわからない場所かと思ってた。ここは気持ちを整理するにはもってこいだ。もともと期待していなかったからかな。そういえば最近張さんに会ったか？あいつか。もうそろそろだと言ってたのを聞いたよ。ほう、それはいいことだ。これからあいつはどこに行くんだろうな。気になるならわしたちも行ってみるか？また今度な。今もう少しここにいたい。また怪盗祭の時期か。いつの日か塔を見に行けたらいいな。塔がなくても願い事はできるよ。お母さんが教えてくれたの。大声で願いを言えば将来きっと叶うって。大声で？それは恥ずかしくない？誰かが先にやってみんなが続けばお前も恥ずかしくなくなる。そうだそうだ、ショーゴ先にやってよ。僕はいつの日か食べきれないほどのご飯とお菓子がある大きな料理屋を開く。毎日ジョジョジーが食べられるように。それだけかよ。笑うな。そっちはどうなんだよ。もちろんお金を稼ぐことさ。たくさん商売をしてたくさんお金を稼ぐ。お金があれば何でもできる。こんないいことはないだろう。そうだな、お金があればあの高いおもちゃ箱だって買えるんじゃないか。買うなんてもんじゃねえ。一人一個ずつ、いや一人何個でもだ。Sounds like their childhood dreams did eventually come true. じゃあ父が大商人になったら私はお金を稼がなくてもいいってことね。いやいや、お金を稼ぐのは大変なんだ。俺だけに頼るなよ。私は大きな名称の塔を作りたい。小塔作りも学びたい。将来は最も腕の立つ職人になるの。そうだね。そうなったらリエコーに行かなくても小塔を飛ばせる。それで元ロー兄貴は？僕は一番肝心なところで消えちゃったぞ。懐かしいな。あれが俺たち5人の揃った最後の怪盗祭だった。時間が経ってみんなこんなに大きくなったんだね。あの時言ってた願いは叶えられたかな。 Yeah, they've come true. 3人に会ってきてそれぞれ自分を象徴するものをもらってきたぞ。ショーゴは料理人に、キキは大商人に、宗師は小塔職人だ。そうなんだ。あの時言ってたことはずっと俺たちの心に残ってる。何が何でも叶えるという約束だ。とりあえずこの塔を飛ばそう。ちょっと空気を読んであげてよ。彼らが話してる間は遠くでそっと見守りましょう。Sure, let's give them a moment. 空気が読めないってお前に一番言われたくないぞ。You know, your scope of work is nothing like I imagined. そう？目的が達成できるなら家庭なんてどうでもいいでしょ。前にも言ったけど、王城堂が最初に行ってたのは葬儀じゃなくてお医者さんみたいな仕事だった。魔人戦争の時期は死体の山、おびただしい数の霊、蔓延する疫病、すなわち死が私たち聖者の世界を蝕んでいた。その時に王城堂ができたの。弱々しい人間という身分で長い時をかけ死を追い返した。大きな代償を払ってきたみたいだな。それからまた長い年月が経ち、
リーユエコは栄えた。人々は名誉とモラを追い求め、やがて狂気に達した人が死の遺産に触れた。魔人の残滓が人の世を壊したの。具体的なことは省くけど、それは生という自滅と死という終焉でもあった。それからすごく長い時を経て、やっと均衡が整い、教会を保てるようになったの。そのおかげであなたたちが見た今のリーユエコーがある。今の王城堂と私もね。Didn't expect you to be such a storyteller. これは以前の同志が好んで語ってたことだよ。彼らよりはうまく話せてると思うけど、どれだけ理解できてるかはあなたたち次第。私からしたら何も知らない方が楽だけどね。Maybe it's for the better. この時代は恵まれてるよ。生と死がこんなに平和に寄り添ってる。こんなの当たり前じゃないんだから。そろそろ時間だね。行こう。彼らを始まりと終わりの地へ送らないと。それってどこのことだ？私たちが初めて会った場所。適当につけた名前だから気にしないで。Certainly gives fun names to different places. どう兄貴、満足できたかな？もし何かのきっかけでアッキになったら、その時は容赦なく滅却するけど。しないしない。こんなにしてもらってもう大満足だよ。みんなが元気にやってるのが分かって本当によかった。お前たちにも感謝しないとな。ある意味俺の夢を叶えてくれたんだ。さっき言ったことはあなたも同じよ。もしまだこれ以上くよくよするようなら覚悟してちょうだい。Hold up. いや、そんな笑いながら怖いこと言わないでくださいよ。じゃあ最後の最後にロー兄貴に一言言ってあげて。またな、ロー兄貴。違う、またなはダメ。行ってらっしゃいとかにしないとまたったら困るでしょ。大丈夫。僕はそっと離れることにするよ。ごめんね。僕たち二人が言った夢だけは叶えられそうにない。気にするな、どうってことない。安心していけ。みんなのことは忘れない。言っちまったな。なんだか人生の一大事を成し遂げたみたいで心が空っぽな感じだ。さっき言ってた二人の願いって？お互い家庭を築いたら家族みんなを連れて回答祭を過ごす。だから俺はあいつらが羨ましいんだ。あいつらはもう夢を叶えたが、俺の夢はもう一生。You still have a lot ahead of you. そうだ。それに誰だって死ぬ日はいつか来るものなんだから。生きているうちにしっかり生きて、やるべきことをやってから会いたい人に会う。それもいいことだと思わない？ありがとうございます。とにかくもう無謀の丘には戻らないと思うから、しっかりと気持ちの整理をしなきゃな。それじゃあこの機会にどこか遊びに行ってきなよ。許可する。あ、もちろん今と同じく給料は出ないけど。待てよ、
何か忘れてないか？ You promised you'd help us in our search. ん？教会に連れて行ったのは人探しを手伝うのも兼ねてたんだよ。その反応じゃ見つからなかったみたいだね。残念。惜しいや、ちっとも惜しくない。私もあなたたちが見てないところで探してみたんだけど、残念ながら何も見つからなくて。これからも気には留めておくから、何か分かったらあなたに連絡する。適当に言ってるだけじゃないよな。えへへ、生きてる人を探すのは得意じゃないんだ。もし教会の向こうにいる人探しなら、縁起でもないこと言うなよ。安心して、その生きた人もしっかりと探してあげる。もういつになったら私の冗談に慣れてくれるの？ Seems like you really like your job. 私にも私なりの理由があるから。理由？今日私たちが行った場所で見てきたものは聖者の世界に執念を持つ死者たちなの。でも私はそこで歴代の同志を見たことがない。一度も。王城堂の同志になることはきっと悔いの残らない正しいことなんだと思う。And that was it. Okay, man, what are your plans も now? う帰ってくることはないし、もう少しここにいたいんだ。同志の言う通り、外で気晴らしするのもいい案かもしれない。そしてきっと新しい生活が始まる。It said it was Act 1. Is there an Act 2? I don't see any Act 2. See a lot of stories, but I don't see a hoot out here. Now, what exactly is Halloweenish? Now, that quest was definitely not so much spooky as it was, well, funny and kind of depressing. Or somber, I should say. That's probably the better one. But it definitely suited the Halloween vibe, regardless. Hmm. Yeah, I did hear that Tsunami Island does fit Halloween, but doesn't exactly. But I do suppose we can at least start it. There's nothing stopping us from starting it. Besides, when it comes to spooky and scary, for me, Inazuma is about as spooky and scary as it gets. I mean, it's not like there's any ghosts or zombies or anything like that there, but there is thunder. Lots and lots of thunder. Now then, which quest is it? Hmm. Unfortunately, I don't know. It's not that one. Hmm. Catherine? Okay, where was Catherine? Already have it? Maybe I do. I don't think Catherine has anything to tell me. 星と深淵を目指す。
Yep, doesn't have anything, so I may have it. Hmm. Is it through the mist? Yes. Let's do this. Time to go to an island, a new island, and find out how's the weather there. Illustrious. Well, well, it's definitely Saga. But illustrious, you say? Making me blush here. So, have I ever obtained the mightiest sword in the village? If the Harbinger of Dawn counts, I guess. Papaya, huh? Have I led a life surrounded by beautiful men and ladies? Well then, did I defeat a giant dragon not long after story began, or perhaps get wrapped up in a crisis, upon which the survival of the nation hung? Yes. Have I ever faced off against an elite antagonist, of course, with a number ranking scheme? Yes, I have. Can't say I haven't, because I definitely have. But yeah, yeah, good question. What do you mean by not long after my story began? My story's been going on for a while. A traveler from another world, just like the main character in Flowers of Princess. The wait, what? They don't feel a sense of destiny that the protagonists have from me, huh? You know, yeah, if Catherine said it was going to be harder, did she mean that communicating was going to be harder? Yep, that's it, I'm leaving. So, assumes a bit more like a light novel protagonist. Like, sorry to break it to you, I'm not a light novel protagonist, I'm a gacha game protagonist. Okay, so, yeah. Let me the pen name. Got a lot to talk about. Look, so you got plans to take part in this novel is amazing. As such, you need a reliable adventurer to help you make a trip to Tsurumi Island. Tsurumi Island, where is that? I haven't seen it on my map. And the name of the novel, The Chronicles of the Sea of Fog. Broad strokes of the plot are: the nameless young lady and her adventures in a nation shrouded in perpetual fog. Well, plot details still in the works, but the eventual goal is to write an epic novel that can move hearts and soul like Kino's Travels. I think I've seen that one. Oh, the very same Kino's Travels. In which an outlander named Kino, who doesn't quite fit in anywhere, strides across the many strange lands, meets all sorts of people, and is drawn into all kinds of wicked plots and all manner of cruel wars. Yet each of her adventures shall someday coalesce into a shining goal. So, do you think she's talking about Miha? Well, not quite. She's talking about Kino. Kino's Travels, Kino's Journey, Kino no Tabi. It's an actual work. I've seen it. Both versions, in fact. So, about your commission.
Okay, so I once wrote over 20 pages before even getting to the point. Yeah, that's not good. At the time, wanted to use the legend of a Kitsune Saiku ushering people into the underground halls of the Araumi to save them from a disaster as the base of the tale about her incarnation of peaceful life amongst the people of Hana Mizaka. Can you please get to the point? Okay. Go to Tsurumi Island and find a way to bring Malshiro back to you. What's a Malshiro is a traditional instrument of a civilization native to the island that has been lost on, and you're expecting me to find something that's been lost? So what you need? One, obviously a fictional plot of the Chronicles of the Sea of Fog could take place in Tsurumi Island. Let's just go. May hear a strange sound, but it's actually the sound of a traditional Malshiro recording in folk tales, so please. So you want to properly describe it? Well, you actually stayed on topic this time. Okay, but do you really need a real Malshiro just to write a novel? Wouldn't some sort of onomatopoeia just do the job? Okay, so I want to describe it with utmost respect. For example, if you wish to describe Veil Thunder, you must go to Musolgin Gorge to experience it. But that sounds very dangerous. Oh, you actually did it! Oh, you crazy, crazy, crazy girl. Too much information. Sounds like you had way too much lavender melon to eat. Okay, so a letter to pass to a man named Kama and Rito, and they will take me to Tsurumi Island. So another one to submit to this novel is amazing. I'm pretty sure I've already helped one author submit a novel there. And now I'll need to assist another novelist in coming up with a story. But what I do wonder is if that instrument has been lost for millennia, how does she expect me to find it? Well, guess we'll find out. Hey, come on. I have a letter for you. Mother? There have been others before me? But yeah, I'm ready to go. Yep, so what does the Tsurumi Island look like? It's, certainly spooky. It certainly fits the vibe. Definitely was the fog was definitely mentioned. Quite a unique environmental phenomenon. By the way, have you ever heard of, Kino's Travels? You wrote about the instrument.
Or start looking. Well, if you knew, Sumida wouldn't need our help, would she? Yes, Mama, we have to do everything ourselves. Ourselves all the time. Do you have any suggestions? Okay, so the gate. There's a gate over there that we're better entering. Okay, there's the wave rider. Now I need to just open the map. Get me a map. So I can see where I'm going and eventually come back. That's a lot of fog. I can't even see the map. What was the point of unlocking the map if I can't even see anything? Well, that's the point. To get a teleport location. Well, what's the view like over here? Oh, I can actually see things. Let's get close. It is a spooky island. Welcome to the spooky islands on this wonderful day of October 31st. We will not be able to complete this immediately, or so I've heard from all of you. But we can certainly start, and I can certainly get going. What else? Perhaps next Halloween we'll be continuing. Or maybe sooner, more unlikely. I mean, it would be pretty cruel of me to make you wait a year. いやお静かにほらいやすい旅の役に立つかもしれませんよ僕はいりませんのでどうぞ So many of these artifacts, low level artifacts, or low rarity artifacts. Actually, Shelling, it's been nice knowing you. また誰か毒キノコを食べ No, Tinari, nobody ate poisonous mushrooms. Thankfully. Whoa. Like, that was some instantaneous fog. Can't see anything. 目を閉してあまり遠くに行くなよ周りを見主演満員だよ足元に救われませんよターゲットロック一応目を覆えばお静かに目を閉じて見えないだろ叩くといい音がするいい試合 Blind かもしれない concentrate. What is that stuff? First I'm seeing. Oh, right. I rest the level, so now I'm starting to see the higher level. Duh. Can't see anything. The fog is so thick I can't even see my own hand in front of my face. There was supposed to be a door somewhere around here.
Oh, it cleared. Oh, yup. Even though the fog hasn't dissipated yet. Well, we could ask the kid if he knows anything about this mysterious instrument we're here. Fine. What's that? Oh, just the crest. Yep. Okay, who are you, what are you doing here, and do you know anything about that weird instrument? Oh, sorry, didn't mean to scare you. I'm Saga, nice to meet you. To ask about the whereabouts of the instrument. No? Figure the little person is here. Of course. How many years old are you? Oh, wait. Wait, what? You don't know what years old means? Wait, what? Several thousand... How do you count a year? What? That's not how you count a year. Yeah, Sumida did say that Surumi Island civilization vanished for several millennia now. Like, way of counting years is weird. It's definitely weird. Well, either way, let's hear what the kid has to say. Big ceremony. Oh? So there's gonna be a ceremony? What sort of ceremony are we looking for? At least now we can see where we're going. もう自由お静かに目を閉じて暗闇は怖いですか Good. At least a minute ago. Now I can't see anything anymore. 根こそぎにしてあげる。じゃあなせい夢なき眠りへようこそほらさっとさあ旅の役に立つかもしれませんよ Just a moment ago, we could see things so clearly, and now once again, I can't see my own hand in front of my face. This...
Until I don't see my own hand in front of my face, I have no idea where this I'm going. Okay, I think I found the location. More or less. And hello there, Makari and Ipe. My name is Saga, and just arrived on this island. What is going on here? A great thunderbird. That sounds so vaguely familiar. Yeah, but you know what? I think I get this guy. Always doing all the work. You could help me sometimes, you know. Paimon. Oh, feathers. Yeah, I can tell she's faking it. Yeah, so touch the perch, find the feathers. But I do have to say, there's definitely sounds like a certain bird I may have or encountered on a certain different island, but no, nothing familiar, nothing the same, totally different. Surimi Island perches, they do. According to the native people of Surimi Island, the Thunderbird once perched upon these trees, and thus it is necessary to make offerings to them. Touch the perch, and the power within it will transform into 3 feathers and fly away. Gather the scattered power to complete the offering process. Scary trees. Very scary trees. Weird looking feathers. Yep. Well, not really that weird looking. Third one. And the last feather is. Is it up there? Can't see. Yeah, there it is.
of which, do I have that weird feather in my inventory? No, of course not. Oh, there it is. That's the kind of feather that we got from the Yamakmo Peak. And this is the kind of feather they're looking at over here. They definitely have the same color. They're not identical. They just be different kind of plumes. Make an offering. Oh. Oh. Leaves grew. And suddenly, the fog is cleared, I can see. So that's how you clear the fog. Interact with the weird trees. By the way, who is this, Kapatser you keep talking about? Your friend? They sing into her during the ceremony. Bye, Mom. And that's not what happened. You're not gonna be coming with us? These fluorescent fungi are the local ingredient. Oh, pause. Out of pause. お静かに。や、さ。こうだ、さ。や、せい。Some slime bits while we're at it. Hello. 周りを見てくれて。一応目を。夜分に失礼。さ、や、はっ。さ、や、目を閉じて。と。やっ。さ、はっ、ふ、さ。Only two this time. Oh. That looks fancy. Very fancy. Gold bird statue. Look, yeah, the more they talk about the Thunderbird, the more I think about that bird. You know the one I fought last time. Beach pool is right over here.
Oh, さあみんなにほら見えないだろ。音が聞こさっと夢なき眠りへようこそ。さっと自由になれ。さっといやお静かに。さ行けもう自由だ。える。めくれまし。せいよっ。 the claws. You know, I'm glad I don't have any characters that actually use these claws, because there are not that many sources of them at the moment. It's like this is like the second spawn point for those wolves that I've seen. Now how do I get that one? Oh, it's not a very difficult one. Hello there. We're here to take part in the ceremony. Yeah, the bleed effect is nasty. Might need to visit the statue pretty often, or eat copious amounts of food. Now then, what is this Thunderbird you speak of? Completely ignoring us. Well, suppose there's no other way but to go to 3 other locations. Now let's see. And just follow the road. Yep, I think I'll do that. 全ての名園を通り抜けられるとは限らない。 Take a long way around the island. 欲張りすぎるとかえって煙にむせてしまうことになる。じゃあな。ついてきて。根こそぎにしてあげる。さあみんなに挨拶だ。ほらお静かに。いや Definitely getting some of the more high level 叩くと materials いい now. 音がする。いい品かもしれない。 Suppose sending characters will be a little faster this time round. Though, Oron still needs the claws. He needs the claws. It's gonna take forever. いやいやいや Yeah, the drop rate is higher, but we still need a lot of them. Really cruel of the game to make us spawn with those things and then immediately make us put them in the meat grinder. Alright, there's a waypoint.
right in the fog. And what's that? あまり Oh, 遠くに行 that's く a なよ jump scare. 目を閉じて夜分に失礼。いや、見えないだろ。行け、もう自由だ。 What? What? What just happened? Oh, come on. Yeah. じゃあな。周りを見張っててくれ。よっ。君の宝箱への情熱がこいつらの生存環境を脅かしている。 Now, how am I supposed to even get to that waypoint? Like... Especially since this is the way I need to go. This fog is not gonna clear itself. Got it. Yep. あまり遠くに行くなよ。 自由になれ。お静かに夢なき眠りへようこそ。とさ。And there's those things. Basically, I've already lost my way. 目を閉じて。 But I guess the game has its own definition of getting lost. あまり遠くに行くなよ。行け。試練満員だよ。よっ。めくれまし。やっ。さあ、周りを見張っててくれ。はっ、せい。やっ。さあ、夜分に失礼。なんでこ
Okay, found a birch. Are you alright? About those monsters. I haven't seen any of those creatures around. Oh, there are helichurls in the outside world too. Yeah, adventure is still pretty fun. One of those feathers didn't go very far. Can't see it. Is it down here? Yep, looks like it. さあみんなに会え一応目を覆えば音が聞こお静かに死の底へ。飲みすぎだよ。それとふっさあとふっはじゃあなえ。目くらまし。ほらとふっすいさはっ I found one feather. This is definitely spooky simply by virtue of being unable to see anything. 自由になれ。いやぜ行けもう自由だ。ほっさいや夢なき眠りへようこそ。いやはっと一応目を覆える。根こそぎにしてあげる。いや目を閉じてお静か見えないだろ。周りを見張っててくれ。 Now where's the feather? 君の宝箱への情熱がこいつらの生存環境を脅かしている。 Oh, for the love of... And why can you just phase through it? 色なら特選。目くらまし。音が聞こえる。ほらさ足元に救われませんよ。いやいやはっふっさ目を閉じて I'll just go get the other feather first. What the? I don't think I've seen you.
before. みんなに挨拶だ。お静かに暗闇はこ一応目を覆えばあまり遠くに行くなよ。行け、もう自由だ。 It's a big dog, definitely a big dog. ほら夜分に失礼。はっと見えないだろ。根こそぎにしてあげる。さあみんなに挨拶。さやっと目を閉じて暗闇は怖いですか。さあ What was it? Did it drop anything? Seriously? All that trouble and no drops? And the villagers are out like lights. They're just asleep. Okay, there's 2 feathers. I just need that one. And that was all of them. That's 2 out of 4 trees. That's good. No more getting lost in the fog in this area. Then Sumina must have sent more people here. That important, huh? No wonder they didn't need them in the ceremony. Yeah, that was one. There's also a pool supposed to be somewhere. I think it's down there. I won't be chasing it now. Well, those guys were that close and I didn't even notice them. 自由になれ。ほらやっとはっや夢なき眠りへようこそとさどうやら僕は
長く世間から離れすぎていたようですね。至る所に宝箱が置いてありますが、これはいつからの流行りなんですか？Oh, there's a shrine right there. I don't think I have any shrine keys, though. Wait, no, I do. I do have an Inazuma shrine key. But I'm pretty sure if I go there, now, I'll just get lost in the fog. Even teleporters aren't working. See? The gates aren't lighting up. The fog is real. Really, really thick. As much as I'd like to just go there, I'm pretty sure I just get lost in the fog. I mean, I can't even see a single one of those things that would help me navigate. 周りを見張っててくれ。あまり遠くに行くなよ。一応目を覆えば試練満員だよ。お静かに。さあ。Oh, you're still okay. It's hard to calculate how much damage you need to deal or how many times you need to hit. Right now. It does look like I was able to at least reach the shrine. 叩くといい音がする。いい品かもしれない。Okay, now this one's on. Still need to reach the perch. At some point, we'll just be unable to see anything. That looks like an arena. Later. Oh, there's trees, but that's not the birches. It's surprising I was able to come this close without getting lost in the fog. I mean, they wouldn't make the mistake of only putting those stones in one area of the island and completely omitting them in the two others. Now would they? Whoa. Yeah, suddenly I can't see anything. Now I know there is a waypoint somewhere around there, but I can't see it. I also know there's a tree somewhere around here. Can't see it either. Now the real fascinating thing about this island is how much time you spend being unable to see anything. Now then, where is that perch?
saw something. Or not. I'm just back here again. Okay, here are some of these stones. This is right next time I'm over. Hopefully they'll help me with some. Yep. Yep. Let's see how long it's gonna take me to find the tree. I have no idea where it is. There is some kind of tree in there. I'm not sure if that's the tree. It's not in a fog, but I don't think it's the tree. Yep. Okay, this is interesting. I have unlocked the waypoint, but I can't 誰もが teleport there. 好きな動物や野菜あるいは果物を It's an 持つ interesting べきだ mechanic と思う choice. そうすることで自分がどんな人になりたいかが見えてくるんだ But the waypoint is kind of there, but does not exist. I have no idea where I'm going. Just walking around hoping I will find something. So far I found nothing. Can't see anything. Okay, we're back at the waypoint. Well, find treasure. That's 箱 about に it. 隠れるのが好きな竜もいるから気をつけろ多分内気な性格なんだろう Where is that tree? Hey game, can I have a hint, please? Like some sort of map marker? Or, well, anything?
have nothing better to do except follow silly music. Where I'm going, or what I'm supposed to do. I'm just kind of hoping that will lead me where I need to be. And it did. Very good little creature. Okay, time to find the feathers. It seemed to be all in the same direction, more or less. I don't think the feathers would have gotten up that high. Maybe they did. Well, the water! Ugh. It's not going too fast. Might drown. Then it will be a pain. What do you mean I can't climb that up? Climb up that. Okay, there's lights over there. This place is perilous. Very perilous. Better fall shore. Now it has to be up. But doesn't really. I don't think it would be that high up, at least if I was the game designer. But I'm not. So I'm at the mercy of the people who are. Nothing. Absolutely nothing. Oh, I can see something. I don't think it's gonna help me much. Oh. Stop that. Stop it. I'm not trying to climb.
Or maybe I am. Oh. Whoa! I did nothing. I wasn't even there. Please ignore me. How far is that thing gonna chase me? Not down for combat at the moment. There. Where are those feathers? Looking for them in their approximate location for a while now, but I can't see them at all. Well, even if you tried to help, it wouldn't help much because any advice is kind of pointless if you can't see. I have no bearings. At all. So, every little hint you give me is total guesswork. Okay, there's something purple over there. That's water. Yep, I thought I saw a feather, but all it's water. Oh, this is water. Now, if anyone does stumble onto the channel right now, I feel really sorry for you. But right now, the only thing I can do is fumble around. Oh, wow, silly. At least I got some treasure out of it.叩くといい。Oh,
see, so I'm supposed to hunt down the Salies first. Then go look for the feathers. Oh, they're way down. Hey, get over here! 自由になれ行けもう自由ようやく完成しなさいよプレット。暗闇は怖いですか？ターゲットロックアップ。見えないだろ。いや目を閉してお静かに。Okay, there's a wall.目を閉して夜分に失礼。いやさとはいやほらさとあまり遠くに行くなよさあみんなに会い飲みすぎだよ。手くらまし。お静かに。いやと周りを見張っててくれ主練満員だよ。さやっと。Oh. I'm not quite sure how to do this. At least that bit by bit didn't wake up. Okay, so that's too far.
them all up first. Now, I kind of know what I'm supposed to be doing, but the distances are so short. This is gonna be one of those puzzles that drives me crazy. Like, this distance is already too far. And these are all the relays that I have. I picked up every single stone that I could find. I guess there's one. This one doesn't move.
so close to wanting to give up on this stupid thing. Because as you can see, the distances are so short, it's like... How am I supposed to do this? Yeah, it's not something you're meant to do everything in a single go, but the problem is, the freaking feather is over there. So this is not an option to just ignore the puzzle. I wish it was, but it's not. Unless there's another way there. Which I can't see. There being. I have to solve that puzzle. There's no way around it. This puzzle has to be solved. Because if I don't solve it, I can't progress. So it's not a matter of might be something I can't solve right now. Because if it is something I can't solve right now, this is just bad design. You don't give a player an impassable roadblock on a story quest. Especially in one that takes so much time and effort and patience just to get to. But somehow, I just don't have enough relay stones to do the both. Because the distances are so short. Like if I remove that, if it's even a millimeter off, it's no good. Then again, that one's technically powered already. So maybe I can ignore that one. But now that one's powered. What am I supposed to do now? There. 箱に隠れるのが好きな竜もいるから気をつけろ。Got it. 多分内気な性格なんだろう。 That was just frustrating. You're kidding me! You. 目を閉じて夢なき眠りへようこそ。一応目を覆えば。いや、と、さあ。 あまり遠くに行くなよ。行け、もう自由だ。イオなら特製ドリンク。ほら。いや、さ。根こそぎにしてあげる。さあ、みんなに挨拶だ。ずいぶん情熱的ですね。いや。 じゃあな。
Hey, move. There is no room there. Yeah, these are tough. Suddenly tough again. And where is your drop? After all that effort, I expect a drop. There is no drop. Seriously, the devs are sadists. The devs are a bunch of sadists. Well, at least you guys aren't disappointing me. Or annoying me. You just point me to treasure. Yeah. Why is climbing so finicky?「君の宝箱への情熱がこいつらの生存環境を脅かしている」。 Bookshelf. Another one of these puzzles. Definitely enjoying the relay skill puzzle. I'm not. Get over here. Yep. Little. Yep. Is there any other relay stone somewhere? Yeah, I found the one. Which apparently everything resets if you leave, even for a split second, even when there is no clear border. Yeah, but definitely looks like there's just the one this time. Yep. How the places am I supposed to? Oh yeah, this is cruelty. In Star Rail, I'm going to honestly say the puzzles were one of the best parts, but here, this is just frustrating. We are also approaching the...
But if it's not possible yet, then why is the game telling me to go here? Okay. Looks like there is something else I can do here. さあみんなに挨拶だ No, I did not get the feather already. I got the other feather. There's 3 of them. They all here. I got 2 of them, and one of them is behind that door. Ai. 偵察記事 I mean, I wouldn't be wasting my time around here if I could avoid it. また誰かなんでこんなところに宝箱が I mean, if only I could break the door. But no, can't. It's definitely a puzzle that needs to be solved. But I just feel like I don't have all the pieces. Yeah, in fact, that's the only piece I have. The rest are underwater. So where am I supposed to go if this is not solvable? The other thing I could do is find the Sealies, but I've only seen one here. Yep. So there's the second one. Don't have any of those. Maybe if once I lower the water level, it might be easier. Assuming it's even possible to lower the water level. Okay, that's 2. Where is the third one? Oh, the third one is... Don't tell me it's underwater. Has to be underwater. Oh. Always be there. That's like double the finicky timings. Boyo, I don't think I'll ever forgive you for this one. Whichever one of you invented this puzzle, please go back to school. Please go back to game design school and never graduate. Not because it's difficult to figure out what you need to do, but because it's so finicky to do right what you need to do.
Like, それ I'm struggling to even pick that up again. Even if I do put it there, the distance here cannot actually be cut. There's the silly. I can't see it underwater, so I'm presumably not. Wait. Stop climbing. Okay, there's the third one. Now will you give me the key to solve this puzzle? Wait, there is a puzzle that requires actual math? Are you kidding me? Why would you implement a puzzle that requires actual math in a game where 90% of players can't even read? And seriously. A foggy guidance indeed. Okay. 叩くといい音がする。いい品かもし So れない。 now, do I have all the pieces I need to solve this thing? Got the key. じゃあな。行け、もう自由だ。お静かに足元を救われませんよ。ほら。さいや、あまり遠くに行くなよ。一応目を覆えば。それ、根こそぎにしてあげる。さあ、みんなに挨拶だ。目を閉じて。お静かに夜ですね。さあ。Yeah, I did say it's a bad idea to go in guns blazing starting from now, but to be honest, that's really the only way for me to beat. The only way for me to beat those guys is to beat them in submission. いや。Can I do this one? Yes. Oh.
so how are these two? Think. But that's not what I'm supposed to do. Yeah, I'm confused. I'm actually confused as to what to do. Oh! Nobody ever mentioned that again. 君の宝箱への情熱がこいつらの生存環境を脅かしている。 What the... What in the jellyfish is that? Okay. Yep. Nice cluster of mushrooms. Got to get out of here. じゃあな。周りを見張っててくれ。見えないだろ。目を閉じて暗闇は怖いですか。お静かに。あまり遠くに行くなよ。 Well, thankfully they're in these guys' house because they were actually being in the water. So there's those nice charge reactions. Ugh. I never want to see a puzzle like that again. Yeah. Yep. 自由になれ。 Another vegetable. ついてきて。主練満員だよ。ほら。お静かに。いや。さあ。あまり遠くに行くなよ。
一応目を覆えば。 And there's a door. Finally get out. And じゃあな another さあみんなに挨拶だ so many robots. ほらお静かに死の底へはっせいせいよっ音が聞こえる。見えないだろ。いや自由になれ夜分に失礼行けもう自由目を閉じてほらいやはっはっせいと Did I get out? I think I got out. Now where's the tree? Seriously, where am I? Well, the other side? How did I get here? I'm supposed to be here. Not here. How do I get back? Going back through the tunnel, that's for sure. Ah. But the problem is I can't even find the underground ruins anymore. Let's just teleport. Yep. I hope I can get back without getting lost in the fog. Yep. Right now I'm in no mood for combat at all. Okay, I can actually see what I'm doing right now. Was it seriously that close all this time? That was probably the most frustrating one until now. Not the least because I completely suck at this. But yeah, that's at least one down. One more to go. Well, where am I from? Well, if you're speaking relatively. Oh, well, we came from a very, very distant place. Yeah, I climbed on top of a dragon. It was a pretty uncomfortable affair.
was just 2 out of 3. Now, unfortunately, there is no way we're cleansing this one as well. For the simple reason that if you look at the clock, we only have like 10 minutes left. And I sincerely doubt that I will even be able to cleanse that in time. You're traveling on a mountain where you can't see where you're going. It takes surprisingly long to do even the simplest of tasks. Nope. I am not fighting that thing. Got enough robots. I wonder if I can... Oh, there it is. This time I found it quickly. Oh, what's the matter? Sprained ankle? You know, you have to admit, I kind of expected to have to do all the work. Oh. Okay, what happened last time? Now, it would be nice if I could clear the fog today, but I'm honestly don't have a faith in that happening. Simply because the feathers are so... Get out with the water. Okay, one of the feathers is over there, I think. At least I see something purple. In that general direction.あまり遠くに行くなよ。一応目を覆う。ほら、いや、さ、あ、暗闇は怖いですか。いや、悪くないコレクションですね。じゃあな、周りを見張っててくれ。試練満員だよ。よっよっ。いや、いや、目を閉じて、ほら、夜ですね。Which way will... Oh yeah, I got that feather. That was one feather. There should be another one right there. Don't do that. Isn't really necessary. さあ、みんなに挨拶だ。目を閉じて。めくれまし。あまり遠くに行くな。
夢なき眠りへようこそ。 Entire Inazuma here. 周りを見張っててくれ。音が聞こえる。自由になれ。はっ。 Get away from the ledge. I don't feel good about attacking you when you're on the ledge. お静かに夜分に失礼。いや。じゃあな。行け。もう自由だ。いや。一応目を覆えば。さあ。いや。あまり遠くに行くなよ。見えないだろ。主練満員だよ。Definitely through for a wild goose chase this one. Okay, then there's the last one, which is underground. さあ、みんなに会え。せい、自由になれ。ほら、足元を救われませんよ。いや、せい、いや、はっ。さよっ、根こそぎにしてあげる。周りを見張っててくれ。せい、ついてきて。さ、いや、夢なき眠りへようこそ。どうやら僕は長く世間から離れすぎていたよう。That's gonna be fun. Not really. Oh. Wait, that was easy. That was very easy. I'm expecting that one to be a bit more tricky, but it was fairly nice and painless. Phew, that was all of them. Yeah, definitely giving an easier set of feathers after that previous one. Didn't even manage to see that. And no, it's not a different story from the actual ceremony.
How's Ko's injury, by the way? Next step is to go to the ceremonial site. Rule of 3. In order to start the ceremony, we needed to cleanse the fog 3 times, and each involved finding 3 feathers. Well, technically it was 4 times, but the first one didn't count, by the way, apparently. Where is everybody? I definitely got a bad feeling about this. Oh, well, I suppose this commission is done. And what exactly were you cheated out of exactly? You know, the happenings on this island are quite concerning. Yeah, he should be waiting for us at the entrance. By the way, what does the Malshiro look like? I have it in our inventory. I think I could actually look at it. Quest item. This thing. I wonder how that works. Yeah, we did find the item. Is something wrong? Oh, yeah, I'm ready. Have you, by the way, ferried a lot of people to the Tsunami Island? Back to the client. Let's just finish this and then call it a day. Oh, by the way, where's the client? She's not in though. No way I am running all the way across the entirety of Inazuma. Yep. There she is. Yes, I'm back. Here is the item, lady. I hope your novel goes well. Wait. Where's the Moshiro?
can't be. Definitely would make a good story, though. Honestly, I'm pretty concerned about all this as well. Might give the passage an 8 out of 10. Is there any other way? Well, there's no harm in trying. There. And that, I assume, is the day lock on the story. Finally reached the time gate. Now then, let's find a nice, comfortable spot to look out on. The good old cat shrine should suffice. Yeah, I gotta wait for another part now. Let's just hope I don't make it a year. I mean, Halloween is only once a year, after all. But yeah. This is a good place to stop. It was certainly an adventure. 2 quests. One spooky, one just chock full of morbid humor. And I certainly hope you had a good time. I felt really frustrated at that one puzzle, but everything went well in the end. But now, yeah, that's it for the Halloween special. Have a good weekend, and make sure not to party too hard. But do enjoy your Halloween. 誰もが好きな動物や野菜、あるいは果物を持つべきだと思う。 Before I call it a complete day, I will make a small teaser that I am actually planning something teeny tiny on Star Rail side, but I'm not going to disclose too much yet here on stream because I have actually no clue how it will turn out or even what format it will end up taking. But one thing I knew for sure is that if I don't want to make it too hard for myself, unreasonably difficult for myself, I'm gonna have to start soon. So yeah, maybe you can expect an announcement on that front. Maybe as soon as next week. Who knows? But yeah. That's it for today. See you again next week. Happy Halloween. And enjoy your weekend. Bye bye. 今日も暇だにゃ神社が毎日綺麗なのもうちのおかげにゃ。名園の主は変人ばかりだと？